Okay, the second program is to insert an element into an array list. See, insert ಮಾಡಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. Okay, so suppose let us take, I want to insert 25 in the position second. Okay, ನಾನು ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 25 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ, ದಟ್ ಈಸ್ n-1 ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದೆನ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ 0th ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, 20 ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ second will be empty. In the third position 30 will be inserted, and in the next position, that is fourth position, 40 will be inserted. Okay, this is how you can insert the element into the array list. Understood? So this is the logic of the program ashte. So insert an element antandre you can insert the element in any position of an array list. So before inserting the element, make sure the position is available. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮೂವ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಸೇಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಅಂತ. Okay, so here n is nothing but number of elements, how many elements you are inserting anta we are going to tell about it. Okay, so here we have two logic to be applied. Okay, the first logic ಅಂದರೆ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, let us trace the program so that you will understand. So coming to the program, it is the same method of writing the program as you did it in the first program. First program ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ INS. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸಿ ಇನ್ ದ first program also we have taken NI, A of 10, ELE. Okay, and in the place of C I am taking position. See, as I said, according to your program you have to choose a variable. See, first program ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು I want to know the count ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I have taken the variable as C. But here I want to know which element to be inserted at which location, ಅಂದರೆ at which position. So I am taking position. POS is nothing but the position. Okay, and coming to the functions, again it is same, and you have to close the class with semicolon. And here we have 3 functions, and these 3 functions should be declared outside the class by using this scope resolution operator. And this member function we call it as class using outside the member function. I mean member function is using outside the class. Okay, ಸಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಾವುಗಳೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎಂಟರ್ ಅರೇ ಸೈಜ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನೀನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 5 or 10 ಆ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ n. ಸೊ n is nothing but number of elements you are using. So I am taking n as 5. And coming to the enter array elements, see for this as I said why we are taking for loop, because array ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅರೇ. ಸಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 0 ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಯರ್.
Okay, whatever the elements you enter, all these elements should be set into the according to their position. So let me take 10, 20, 25, 35 and 40. 10, 20, 25, 35, 40. Okay, this is my 5 elements. And all these elements will be set according to their position. Okay, position ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to n-1. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಥಡ್. 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, this is your n-1. Okay, now coming to the next step, enter element to be inserted and that element will be stored in the variable ELE. So let me take ELE. I want to insert 30. Okay, ನಾನು ಈ 30ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, that 30 will be stored in the variable ELE. And also I want to know the position. Enter the position. Let me take 25 ಆದಮೇಲೆ 30ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So the position is 3. So by looking at this, I will come to know that the number of elements 5. What are all the elements I'm inserting? 10, 20, 25, 35, 40. And which element you want to insert? 30. At which location? 3. So that's all. This is the details given by the user. This is about the input function. Coming to the logic. See, logic ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. See, before checking the position, make sure whether the position is valid or not. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಆರ್ ಬಿಲೋ 5. ಆಯಿತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು 4ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 4ಗಿಂತ ಆಚೆ ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. That is what here it says. First of all, we are going to check whether the position value entered by the user is invalid or not. ಸೊ ಈಗ ಯೂಸರ್ ಏನೋ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಾ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ 2 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ if this condition gets fail, then it will comes to this for loop. Okay, for loop ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? go to the n-1. go to this n-1. See, this is my array list. I have to reach to this n-1. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? for loop ಅಲ್ಲಿ I is locating towards n-1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ n-1 only. correct? And check whether I is greater than or equals to position. Okay, ಅಂದರೆ what is I here? I is nothing but the location. Whether the location is greater than the position value. ಓಕೆ, ಅದೇನಾದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನದು 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ a of I to a of I plus 1. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, control goes to this n-1, then you will create a space
Okay, then what it is saying, you have to shift a of I to a of I plus 1. So which is incremented? This is incremented. So I'm shifting this 40 to here and 35 to here. Okay, now 3 is empty. Okay, this we call it as swapping. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಲಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯು. ಸ್ವಾಪ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವಾಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ as I said, whenever you study this equal symbol, it says that whatever there in the right side, that will be assigned to your left side anta artha. Okay, then obviously n value gets incremented. N value will be incremented, correct? Before it was only 5. Now it is, after inserting the element, it will become 6. So that is what here it says 6. That's all. Okay, if you have learned this insertion program, then it is same as your insertion, like deletion program kuda ide tarane ide. Only the logic part and input function will get changed. Adna ಹೇಳ್ತೀನಿ difference, same changes ಆಗುತ್ತಂತ. Okay, coming to this output function, yeah, after inserting, you want to know how the elements have been inserted in the array list. That you need to know it, right? So it starts from 0 and ends with n minus 1. So this is how the result will be viewed, correct? And in the fourth and in the fifth. Okay, so this is the result. So ಈ ಥರನೇ ಇದೇ ಥರನೇ ಈಗ 0th ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ 10 ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ 20 ಬರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ 25 ಬರಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ 30 ಬರಬೇಕು. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ for loop. So that is why we use for loop. For loop ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? To reach every location in an array. Okay, so and this statement tells you to print the element into the according to the position ಅಷ್ಟೇ. And what is this /t? /t is nothing but the tab. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೇಸ್, 20 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೇಸ್, 30 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೇಸ್, 40 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೇಸ್, ಆ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಓ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 0, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓ. ಓ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓ ಡಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಓ ಡಾಟ್ ಲಾಜಿಕ್, ಓ ಡಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಎಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ I could have done it in the class itself, but I couldn't get the class in this week. So hope we'll continue in the offline classes so that you will understand in a better way.